체험을 좀 알고 싶어요. 그래서 어떤 소설이나 시 많이 접해서 보셨는지, 그리고 특히나 시인 중에서 어떤 시를 즐겨 읽으시고 어떤 시인을 좋아하시는지 지극히 한국 문학 체험에 대해서 좀 알고 싶습니다. So one question each. 그래서 굉장히 이해가 안 됐던 장면이 하나가 있었는데요. 동현이 다시 어머니와 한국에 돌아온 후에 아버지 유품을 물려봤는데 거기 왜 군복이 있었는지 제가 잘 이해가 안 됐습니다. 그리고 이제 아버지가 왜 극단적인 선택을 했는지에 대한 설명이 이제 동현에겐 충분히 이제 부여되지 않는데, 이 어떤 아버지의 그 자살이라는 것과 한국의 정치 사회적인 상황사의 어떤 연결고리를 관객이 직접 찾아야 하는지, 여기 어떤 상징적인 의미가 담겨 있는지 궁금하고요. And the question for Jennifer is, tell us a little bit about your encounter with Korean literature, Korean poetry, Korean fiction. So, are there any poets or poems that you like to read from the Korean literary canons? I think it's really good analysis, and I would say the answer is yes. I know exactly what happened to that character, but nobody else does in the movie. And so I didn't want to explain this whole backstory of who, what, where, what, why, because it doesn't really matter. Because I didn't want the audience to know something that, you know, the main characters didn't know, and that the death, the suicide is a mystery to them all, and that's what has tortured them. But because I know what happened, I wanted to just leave little clues. I think it's more interesting that way than to just, you know, make this big kind of statement about like Korean military in the past was, you know, I don't want to touch that, but just suggest that there is more to that past than just, you know, what you're receiving at face value. And why does this boy wear it? For Korean people, for every Korean man, I mean, every middle-aged Korean man that starts talking about the military, it's the longest conversation. It never ends, and it's this point of pride that every Korean man has. Like everyone's stories are exaggerated, and they're fascinating. But it does seem like it's a rite of passage for every Korean man. I didn't go to the military. And so there's always this sort of distance between Korean men and then there's me. I'm not a Korean man because I didn't have to go to the torture room, you know, serving. And so there's always that distance, and it's somehow that military uniform and the idea of being a soldier for the country symbolizes, you know, masculinity and manhood. And for that boy, it felt like, you know, as I felt when I was younger, to want to just have a taste of what that would feel like, just to put it on your body, and just to see yourself in the mirror and kind of imagine your father wearing that outfit, what he must have looked like. I didn't think too deeply into how it may be perceived by audiences, but more so about how it felt to me, and how I felt about my relationship to men in this country. 네, 굉장히 좋은 분석을 해주셔서 일단 뭐 그렇다라는 답변으로 먼저 시작을 하고 싶은데요. 이제 실제로 아버지가 이제 왜 그런 선택을 했는지, 아버지께서 어떤 이제 일어난지를 정확하게 알고 있는 사람은 이 영화를 쓰고 만든 저밖에 없죠. 하지만 저는 주인공들이 모르는 무언가를 관객에게 설명하고 싶지 않았습니다. 아버지 자살이 끝까지 수수께끼로 남기 때문에 주인공들이 거기서 더 많은 고통을 또 느끼게 되는데요. 한국의 그런 이제 경험을 또 선사하고 싶었고, 한국의 이제 어떤 중년 남성들을 보면 이제 군대 얘기 한 번 시작하면 멈출 줄을 모르잖아요. 그래서 정말 과정에서 군대 얘기를 계속 한 사람들을 볼 수 있는데, 한국 어떤 남성들이 겪는 어떤 일련의 그런 과정, 이제 경험이라고 할 수 있는 것을 저는 겪지 않았기 때문에 이제 사람들이 저에게 너무 진짜 한국 사람이 아니야, 한국 사람이 남자가 아니야라고도 이제 이야기를 또 하곤 합니다. 그래서 이 군대, 군복이라는 것이 남성성의 상징으로 그렇다면 이제 여겨지게 되고, 공연처럼
이것을 입어보면서 아버지가 이 옷을 입었을 때 어떤 모습이었을지, 어떤 느낌이었을지를 어렴풋이나마 느껴보는 이제 그런 장면이고요. 그래서 관객이 이 장면을 어떻게 볼까라는 고민보다는 실제로 뭐 한국 남자, 한국 남성에 대한 어떤 저희 감정이라든지 저희 관계를 또 담아내고 싶었던 장면입니다. Internet service way back in the day, but in the 1990s, uh, when I was working on a really old computer, I found Brother Anthony's website in which he had translated all of these Korean poets, and it was my first time to read Korean literature and translation. First time, and I was really grateful to learn about this form, 시조, because of An Sonje and his translations. I became very curious about 시조 and began reading not only Brother Anthony's translations, but some the 시조 by Hwang Jini. I became very interested in poetry of Nan Sol-hon, who I was excited to discover later is my ancestor because I'm Myungchon Hashi. Oh, thank you, ancestors. Also, I think the poetry by women has been incredibly important to me. The poetry of Kim Hye-sun, poetry of Yi Won, Yi Won, yeah. And then also I'd say. When I discovered the poetry of Isang and I saw his formal innovations, I felt like I had found an ancestor in poetry. When I read especially his narratives, the wings. And honestly, even though maybe this is not literature, so to speak, I really like the Trot King, Nahuna. Because my father always played the Trot King's work in the car because he always drove me everywhere. Even though we could not talk with each other very well, cutting the meat, driving the car, always Nahuna is playing, my father's singing along, maybe yelling at other cars, but singing the trot songs. So to me, I felt like I was learning some maybe Korean culture from my father's songs. So I think maybe also the poetry of Kim Si-ha has been really important to me because Korean language can express so many emotions. In particular, this righteous fury, this feeling of struggle. And I feel that the poetry of Kim Si-ha gave me permission to be angry in my poetry, like in the sense of righteous struggle. So thank you so much for your question. 네, 1990년도에 실제로 제가 굉장히 구닥다리 컴퓨터로 굉장히 어려운 인터넷 상황에서 안선재 교수님의 번역으로 이제 한국의 시를 처음 접했는데요. 이제 그때 한국의 시와 처음 조우하면서 이제 한국 번역 문학을 처음 만나게 됐고 당시에 이 시조에 특히나 깊은 호기심을 느끼게 되었습니다. 안선재 교수님의 이제 시 번역시뿐만 아니라 이제 다양한 정말 시들, 황진이, 허난설원 의 작품도 알게 되었는데 특히나 허난설원 시인은 제가 영촌 허씨기 때문에 저희 조상님이에요. 그래서 조상님께 정말 감사드리는 바이고요. 그리고 이제 다양한 여성 시인의 시들도 굉장히 인상 깊었습니다. 김혜순 시인, 이환 시인, 그리고 또 이상 작가의 어떤 그 문학적인 굉장히 혁신적인 그 문학 형태에서 큰 인상을 받았고 그 날개라는 작품을 보면서 저희 어떤 시적인 또는 문학적인 조상을 만난 것 같다는 생각도 또 해보았습니다. 그리고 좀 문학에서 살짝 비껴나자면 저희 아버지께서 차에서 늘 즐겨 틀었던 트로트킹 나오나 또 제가 굉장히 좋아하는데요. 저희가 말로는 소통이 조금 부족했지만 뭐 고기를 잘라주시면서 또는 운전을 하다가 또 가면서 다른 차에 소리를 지르면서 이렇게 나오나 그 노래를 들었던 것이 굉장히 인상 깊게 남아있고 마치 이제 한국 문화를 배우는 것 같은 이제 그런 순간이었습니다. 뿐만 아니라 이제 김지하 시인의 시도 되게 큰 인상을 남겨